welcome back to Ramareddy Maths Academy. Today, I am going to explain our another topic when the function is analytic by using the Milne-Thomson method, how we can find the analytic function. Okay, and ఇచ్చినటువంటి function ఎలా ఉండాలి, either the real part is given or the imaginary part is given, any one only, then find the analytic function. In that case, what we have to do, we need to use our Milne-Thomson method. What it states that if f of x is u of x comma y, I v of x comma y, then Milne-Thomson method, when we are using this method, is used to find f of z when only u of x comma y function or v of x comma function is given. Hence f of z is analytic here. And ఏం చేయాలండి, Milne-Thomson యాక్చువల్గా ఎప్పుడు యూజ్ చేస్తాము, ఇప్పటి వరకు అనలిటిక్స్, ప్లీజ్ డోంట్ స్కిప్ ద వీడియో, చివరి వరకు చూడండి. డామ్ షూర్ అండ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ మెథడ్. బై యూజింగ్ దిస్ కంపల్సరీ ఒక క్వశ్చన్ వస్తుందండి. Listen carefully. ఏమంటున్నారు, when we are going to use the Milne-Thomson method, either the real part is given or the imaginary part is given, find the analytic function అంటారు. ఇప్పటి వరకు analytic function మనకి ఎలా ఇచ్చాడు, డైరెక్ట్ రియల్ అండ్ ఇమాజినరీ ఆర్ గివెన్, దెన్ you need to check only the CR equations, dou u by dou x equal to dou v by dou y and dou u by dou y equal to minus dou v by dou x. ఎప్పుడు u v ఇచ్చినప్పుడు, for suppose u ఓన్లీ ద ప్రాబ్లం హ్యావింగ్ యూ, వి అనేది లేదు, అలాంటి కేసులో మనం ఏం యూజ్ చేస్తామో Milne-Thomson మెథడ్ యూజ్ చేస్తాము. డైరెక్ట్ ప్రాబ్లం కాకుండా జస్ట్ చిన్న బ్రీఫ్ ఇంట్రడక్షన్, ఏంటి ఎలా వచ్చింది, ఫస్ట్ Milne-Thomson మెథడ్ ఎలా ప్రూవ్ చేశారంటే, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వాట్ ఈస్ ద గివెన్ ఫంక్షన్ హియర్ ద గివెన్ ఫంక్షన్ ఈజ్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్, యూ ఆఫ్ ఎక్స్ కామా వై, దట్ ఈస్ ప్లస్ ఐవి ఆఫ్ ఎక్స్ కామా వై. బట్ మనకు ఒకటి తెలుసండి, ఏంటి, z ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ ప్లస్ ఐవై. మరి z బార్ ఏంటి, z బార్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఎక్స్ మైనస్ ఐవై. సపోజ్ ఐ need to write z plus z bar, then what is the result? Z plus z bar is x plus iy minus of x minus iy. If you multiply with minus, first term is negative, second is positive. Okay, this is z plus z bar, not negative ma, z plus z bar. Okay, x plus iy plus x minus iy. నేను ఇందాక సబ్ట్రాక్ట్ చేశాను, యాడ్ చేయండి. యాడ్ చేస్తే నాకేమొస్తుంది, దీస్ టూ గెట్ క్యాన్సిల్, దెన్ వాట్ ఈస్ ద రిమైనింగ్ టర్మ్, 2x, రైట్. దెన్ ఏమని రాయొచ్చు, z plus z bar is nothing but x. X indicates in terms of z. Why? Because we need to take the function in terms of z. ఇచ్చినటువంటి ఫంక్షన్ xలో ఆర్ వైలో ఉంటే మనమి దాన్ని zలో రాయాలి. అందుకని నేను ఈ అజంప్షన్ చేశాను. తర్వాత ఏం తీసుకుంటాను, z మైనస్ z బార్. ఇందాకేం తీసుకుంటున్నాను, z. ఇప్పుడు ఏం తీసుకుంటున్నాను, z మైనస్ z బార్. z మైనస్ z బార్ మీన్స్ వాట్, x plus iy minus of this, minus x minus iy is plus. These two get cancelled, then the remaining term is 2iy. Simply we can write it as z minus z bar is 2iy, or z minus z bar by 2 is equal to iy, or else y is equal to, ఎందుకని, యూ కెన్ రైట్, కన్సిడర్ ద ఫంక్షన్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఎక్స్ అండ్ వై. ఓకే, దట్ షుడ్ బి ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ జెడ్ ఓన్లీ. ఎక్స్ అనేది ఎందులో ఉండాలి, జెడ్లో ఉండాలి, వై అనేది ఎందులో ఉండాలి, జెడ్లో ఉండాలి. ఇప్పుడు నేనేం చేస్తానంటే, సపోజ్ ఐ నీడ్ టు కన్సిడర్ దిస్ ఇస్ 1 అండ్ దిస్ ఇస్ 2 అండ్ దిస్ ఇస్ 3. ఇప్పుడు ఈ 2, 3, పుట్ 2, 3 వాల్యూస్ ఇన్ 1, దెన్ ఇట్ విల్ బికమ్ 2. Put 2, 3 in equation 1. Then it will change it to f of z equal to, what is our term, u of x comma y. But we know that x is nothing but z plus z bar by 2. What is that? U of x. X means z plus z bar upon 2 comma y. That is nothing but
z minus z bar by 2i and plus iv of x comma y. What is our x here? Z plus z bar by 2. Then what is our y here? Z minus z bar by 2. For our simplification, let us assume that z is equal to z bar. My assume z is equal to z bar in the above equation. Then it will change it to what? Z equal to z bar substitute చేస్తున్నానండి. అప్పుడు ఇది ఎలా చేంజ్ అవుతుంది? ఇక్కడ z అంటే z బార్ అంటే నేను ఈ z బార్ ప్లేస్లో z అని రాస్తాను. అప్పుడు ఈక్వేషన్ ఐ వాంట్ టు కన్వర్ట్ టోటల్ ఈక్వేషన్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ z బార్ని zతో రీప్లేస్ చేస్తే ఇదేమవుతుంది? z ప్లస్ z 2z బై 2z by 2 is nothing but ఇక్కడ ఏమవుతుంది? ఇది కూడా z అవుతుంది. 2z by 2 అంటే ఏమవుతుంది? I'll get z only. ఓకే, z వస్తుంది. ఇక్కడ z ప్లస్ z యాజ్ ఇట్ ఈస్, z బార్ అంటే ఇంకొక z రాస్తాను. బోత్ ఆర్ గెట్ క్యాన్సిల్. దెన్ దిస్ టర్మ్ ఈజ్ 0. సేమ్ యాజ్ హియర్ ఇట్ ఈస్ z కామా 0, రైట్? ఇప్పుడు ఏం చేయాలి? బట్ వీ నో దాట్ ద గివెన్ f of z is an analytic function. If f of z is analytic function means what we know that what we have to do, we need to check our CR conditions. ఇచ్చినటువంటి ఫంక్షన్ అనలిటిక్ అయినప్పుడు మనం ఏం చేయాలి? చెక్ ద CR conditions. Consider equation 4. Therefore f of z is analytic. Analytic means what? Analytic means it satisfies the CR equations. Dou u by dou x equal to minus dou v by dou y and dou u by dou y equal to, sorry, dou v by dou x, this is minus dou v by dou x. ఏం లేదండి, డో యూ బై డో ఎక్స్ రాయండి, డో యూ బై డో వై రాయండి. ఫస్ట్ డో వి బై డో వై రాస్తారు, దీనికి ఆపోజిట్. ఇక్కడ వచ్చేసరికి డో వి బై డో వై ప్లస్ డో వి బై డో ఎక్స్, దెన్ టేక్ నెగిటివ్. అలా గుర్తుపెట్టుకోండి. దిస్ ఈజ్ వాట్? సిఆర్ ఈక్వేషన్స్. కన్సిడర్ ఇట్ యాజ్ అనదర్ ఈక్వేషన్ 5 అనుకుంటే ఇప్పుడు ఏం చేస్తాను? వాట్ ఈజ్ అవర్ సఫిషియంట్ కండిషన్ ఫర్ సిఆర్? వాట్ ఈజ్ అవర్ సఫిషియంట్ కండిషన్? That is, the sufficient condition for CR is, hence from the sufficient condition of a function to be analytic, right? Of a function to be analytic. ఏంటి మన sufficient condition? f dash of z is equal to dou u by dou x plus I dou v by dou x. dou v by dou x అండి. ఇది బాగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి, ఎందుకంటే ఇది మనం యూజ్ చేస్తాము. దీన్ని నేను ఇంకెలా రాయొచ్చు? ఐ నీడ్ టు రైట్ dou u by dou x యాజ్ ఇట్ ఈస్. సపోజ్ ద ప్రాబ్లం నాకు యూలో ఇచ్చారండి, వీలో ఇవ్వలేదు. అలాంటి కేసులో యూ రైట్ యాజ్ ఇట్ ఈస్, దెన్ యూ నీడ్ టు చేంజ్ dou v by dou x term. How to change dou v by dou x? Use CR equation. Dou v by dou x is nothing but dou u by dou y, but it is negative. నెగటివ్ ఇటు పెట్టండి. అప్పుడు అది ఏమవుతుంది? I into dou u by dou y. ఎక్కడి నుంచి? From 5. ఓకే, since from 5 అంటే దీన్ని ఇంకెలా రాస్తాను నేను? డో యూ బై డో ఎక్స్. ఓకే, ఇప్పుడు ఎఫ్ డాష్ ఆఫ్ జెడ్ కదండి ఇది. దిస్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఎఫ్ డాష్ ఆఫ్ జెడ్. నౌ ఐ నీడ్ టు అప్లై ద ఇంటిగ్రేషన్ ఆన్ బోత్ సైడ్స్. ఇంటిగ్రల్ ఆఫ్ ఎఫ్ డాష్ ఆఫ్ జెడ్ dz is equal to integral of dou u by dou x. Here in Milne-Thomson method you need to substitute. We already proved x is z and y is 0. For that I need to mention z comma 0 variable minus I integral apply chesanu dou u by dou y. What are the terms here? Z comma 0. అప్పుడు విత్ రెస్పెక్ట్ టు దేంతో చేస్తున్నానండి?
integral of with respect to dz, because the terms will get in terms of dz. Appudu we'll get the result. This will become to what? F dash of z, and what we'll get? Integral of, you need to simplify, dou u by dou x dz z comma 0 and minus I dou u by dou y dz z comma 0. ఇప్పుడు ఇలానే సాల్వ్ చేయాలండి. v ఇచ్చారనుకోండి, యూ నీడ్ టు కన్వర్ట్ దీన్ని వీలోకి చేంజ్ చేయాలి. దిస్ ఈజ్ అ ప్రాసెస్ యాక్చువల్లీ. ఇప్పుడు నేను ఒక ప్రాబ్లం తీసుకొని వీటికి అప్లై చేస్తాను. వెరీ వెరీ ఈజీ. మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటి? ఫస్ట్ రియల్ పార్ట్, సపోజ్ u ఇచ్చాడు అనుకోండి, ఫైండ్ dou u by dou x and dou u by dou y. After that, by using this equation, Milne-Thomson method, by using this equation, I need to consider this, put in the place of dou v by dou y, I am taking dou u by dou x and put the variables. X is replaced with z always and y is replaced with 0. X place లో z రాయండి, y place లో 0 రాయండి, then you'll get the result of the function. That is our analytic function. Is it clear? అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను. స్కిప్ చేయొద్దు. నెక్స్ట్ నేను ప్రాబ్లం కంటిన్యూ చేస్తాను. ఇప్పుడు ఈ ప్రాబ్లం ఎలా చేయాలో చూద్దాం. ఫైండ్ ద అనలిటిక్ ఫంక్షన్ whose imaginary part is this. అంటే ఇమాజినరీ పార్ట్ అయినప్పుడు అనలిటిక్ ఫంక్షన్ ఏంటి? ఓకే, ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి? ఇన్ దిస్ కేస్ డైరెక్ట్ ఫంక్షన్, if the direct function is given in terms of f of z, direct you need to consider u and v, apply the CR equations. But here there is no u, only the v is given. What is our v here? ఏంటి? ఇమాజినరీ అంటే v కదండి. what is that? First of all, here the given imaginary part, you can consider it as imaginary part is u is equal to e power x into, sorry, u or v. Imaginary means v. In u plus iv, u is the real part and v is the imaginary part. For that, I'm going to indicate that is v, e power x sin y plus y cos y. ఇలా ఇచ్చినప్పుడు నేనేం చేయాలి? we having both x and y terms. For that, I need to differentiate v with respect to x ones and with respect to y ones. First, you can consider 1. Now, dou v by dou x. అంటే ఏంటి? డిఫరెన్షియేట్ 1 పార్షల్లీ విత్ రెస్పెక్ట్ టు x. దానికంటే ముందు మీరేం రాస్తారు? దీన్ని ఇంక ఇలా రాయొచ్చు, e power x into x sin y plus e power x into y cos y. This is a function after multiplication. Now dou v by dou x. Okay, now x to differentiate చేస్తున్నాను. This is a constant sin y. These two are the product x and u and v. In this case, apply the uv rule. U v dash, u differentiation of e power x, e power x only. Okay, u v dash plus v u dash. U dash అంటే ఏంటి? చూడండి, u, I'll consider x is u, for example, u v dash and v differentiation of x is 1. Okay, but in these two terms, what is a common term? sin y. లేదంటే మీరు ఇంకా సింప్లిఫై చేసి కూడా రాయొచ్చండి దీన్ని. ఓకే, and another one is apply the same with respect to x, these two constants, then e power x differentiation, e power x only, then remaining as it is. Is it clear? దీన్ని నేను ఇంకెలా రాయొచ్చు? dou v by dou x is nothing but, see, from these two terms I'll take it out e power x, అంటే నేను e power x ఇందులో నుంచి కామన్ తీస్తాను, ఇక్కడ కూడా కామన్ తీస్తాను. ఓకే, అప్పుడు this will change it to what? x plus 1 of sin y. Why? Because e power x is already common. Now, what is the remaining term? Y cos y here. Then again, dou v by dou y. Then same with respect to
yతో vని partial differentiation చేస్తే I'll get another term that is e power x into what is the term x plus 1 cos y minus y sin y. ఎందుకని చూడండి నేను ఇక్కడ sin y ఏమొస్తుంది cos y వస్తుంది e power x into cos y వస్తుంది. దెన్ ఇక్కడ ఏముంది uv రూల్ అప్లై చేస్తాను, ఫ్రమ్ దట్ e power x కామన్. ఓకే, ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఏంటి, use the Milne-Thomson method. The problem is imaginary, right? This is but what is our f dash of z? But f dash of z is equal to, we know that dou u by dou x plus I into dou v by dou x. అవునండి, this is our condition from the method. Okay, what is our method? ఇది నా కండిషన్ కదా. ఓకే, ఇప్పుడు ఈ కండిషన్లో నేను ఎలా చేంజ్ చేయొచ్చు? వి డోంట్ నో డో యూ బై డో ఎక్స్. ఫర్ దాట్ ఐ నీడ్ టు యూస్ సిఆర్ కండిషన్స్. ఎందుకని ఫ్రమ్ ద సిఆర్ ఈక్వేషన్ ఇట్ స్టేట్స్ దట్ డో యూ బై డో ఎక్స్ ఈజ్ డో వి బై డో వై అండ్ డో యూ బై డో వై ఈజ్ మైనస్ డో వి బై డో ఎక్స్. నాకు డో వి బై డో ఎక్స్ అంటే తెలుసండి, ఇక్కడ ఉంది, కానీ డో యూ బై డో వై అంటే తెలియదు కదా. ఫర్ దాట్ ఫ్రమ్ సిఆర్ ఈక్వేషన్ డో యూ బై డో వై ఈజ్ నథింగ్ బట్ వాట్, డో వి బై డో ఎక్స్. నౌ పుట్ ద వాల్యూస్ హియర్. ఇప్పుడు నేను ఈ డో వి బై డో వైని ఇక్కడ రాస్తాను, ఎందుకని ఫ్రమ్ ద సిఆర్ ఈక్వేషన్స్, సిన్స్ ఫ్రమ్ ఇక్కడ రాయండి. సిఆర్ ఈక్వేషన్ నుంచి నేను ఏమని రాస్తాను, ఎఫ్ డాష్ ఆఫ్ జెడ్, ఇట్ విల్ చేంజ్ ఇట్ టు డో యూ బై డో ఎక్స్. డో యూ బై డో ఎక్స్ ఇట్ విల్ బికమ్ టు dou v by dou y. Dou v by dou y. This is as it is since from CR equations. Okay, రాయండి మీరు ఎగ్జామ్లో క్లియర్గా. ఓకే, ఇప్పుడు నేను ఈ రెండు వాల్యూస్ని ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తాను. దేర్ ఫోర్ ఎఫ్ డాష్ ఆఫ్ జెడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు డో వి బై డో వై. వాట్ ఈస్ ద టర్మ్? ఈ పవర్ ఎక్స్ ప్లస్ 1 కాస్ వై మైనస్ వై సైన్ వై. ఓకే, ప్లస్ ఐ ఆఫ్ డో వి బై డో ఎక్స్. వాట్ ఈస్ దట్ వాల్యూ? దట్ ఈస్ ఈ పవర్ ఎక్స్ ప్లస్ 1 సైన్ వై plus y cos y, right? This is our term. Okay, then now I am using Milne-Thomson method. Now I am using Milne-Thomson method. What is our Milne-Thomson method? Using, very very important, don't skip the video, Milne-Thomson method. What is that? It states that ఏమంటుంది Milne-Thomson method? If f dash z is equal to something, z is replaced with, x is replaced with z and y is replaced with 0. ఇక్కడ f dash z అంటే నాకు ఏమొచ్చింది చూడండి. After simplification, these two terms will get cancelled. See all of you. E power x, this is positive. Where is the negative? Y sin y. Yes. Any more terms get cancelled here? After simplification, x plus 1 sin y, y cos y. Okay. After simplification, e power z. Okay. See, after simplification, Milne-Thomson method ఏమంటుంది? See, what Milne-Thomson states that x is equal to z and y equal to 0. నేను ఇక్కడ x is equal to z సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తానండి. ఇందులో e పవర్ z అవుతుంది, y is replaced with 0, y ఉంది. ఓకే, this will become 2. Cos 0 is 1, right?
ఎక్స్ ప్లస్ 1. ఇక్కడ సైన్ 0 ఆర్ 0 అవుతుంది ఇది. నెక్స్ట్ y ఇంటూ ఇదేమవుతుంది సైన్ y ఉంది అంటే సైన్ 0 అవుతుంది. నెక్స్ట్ 0. ఓకే, నెక్స్ట్ టోటల్ టర్మ్ ఈజ్ 0 అంటే మనకి ఏమొస్తుందండి e పవర్ z ఇంటూ x plus 1, but in the place of x I need to consider z only. అంటే నాకు ఏమొచ్చింది f dash of z e to the power of z into z plus 1 by using Milne-Thomson method. ఏమని రాయాలి putting ఎలా రాసాను x is equal to z and y is equal to 0 from here. Now after that integrating on both sides. Integrating on both sides. అప్పుడు ఏమవుతుంది integral of f dash of z is equal to integral of e power z into z plus 1 dz. z e power z. ఇప్పుడు here f after integration f dash of z will become to f of z and simplify this I'll get x z e power z plus arbitrary constant. See u plus iv, if you consider f of z is nothing but u plus iv, right? That is equal to u plus iv, then z is nothing but x plus iy. E as it is, this is what z is nothing but x plus iy. Why this is the problem is enough, but I want to check it whether after simplification you will get the real part is the imaginary part is this, your problem is correct. Why? Because if you put in the place of z x plus iy, then simplify this product of e power x and this, but we know that e to the power of I theta is nothing but cos theta plus I sin theta. అలానే రాసాను cos y plus I sin y. చూడండి after multiplication I'll get e power x into this real part x cos y minus sin y. Real and imaginary separate చేశాను. Here what is our u here? U is nothing but this. Okay, u is nothing but this. Equating the real part. U is this and v is this. Correct vachinda? Therefore, okay, this is an analytic function. Ee video nachite dayachesi like cheyandi, share cheyandi, subscribe cheyandi. Ee method lo nenu almost 5 to 6 problems next video lo explain chestanu. Thanks for watching.